some of the things like nail and skin, you have to have a you need to have a keen view. That's how you don't miss a finding. Okay, by looking at the hands, what are the common things you can just assess by looking at the hands? So by just looking at the hands, you can see some rashes, skin rashes, sometimes skin rashes of psoriasis. It's present in the extensor surfaces of the hands, in the knuckles, over the knuckles, or even in the palm, in palmoplantar psoriasis. Sometimes the fingers, they are deformed like claws of a bird. So if there is claw hand, you must have heard about the term claw hand. So if it's claw hand, it might be radial clawing or ulnar clawing. You need to differentiate these two things. So it might be neuropathy, might be a case of neuropathy. After seeing that claw hand, you will ask a couple of questions like, have you had injury in the past? Is there any history of nerve injury? Or maybe the patient is suffering from diabetes or leprosy or anything, any diseases which affects the nervous system or the nerves. Sometimes wrist drop can be present. So wrist drop, it can be grossly seen in during general examination. Sometimes what I had showed you in picture in our class, Raynaud's phenomenon, gross color change of the fingers from pale to blue to red. It can be in any phase. So pale fingertips of the hands, it can be grossly seen. Sometimes congenital deformities like polydactyly or syndactyly. So these are the things you shouldn't miss in general examination. एउटा औँला छ, छवटा औँला छ एउटा हातमा, तपाईहरुले भन्न बिर्सिनु भयो भने examiner might mind that thing. So you should give every information to the examiner. Sometimes arachnodactyly or arachnodactyly भनेको के हो? Long fingers. Sometimes palmar erythema can be present. Palmar erythema is present in many diseases. So sometimes nail changes can be present. Sometimes tubutrans contracture may be present. And in nail, there are many changes like views line, pitting of the nails, fungal infection of the nails, and maybe sometimes clubbing might be present. Sometimes vertical ridges may be present in the nails. Okay, so these are some of the findings, gross findings on examination of the hands. And on examination of the hands grossly, you can also sometimes find other things like wasting of thinner or hypothinner muscles. It also signifies neuropathy or sometimes tissues of atrophy, and tremors might be present, like in Parkinsonism or physiological tremors or functional tremors. Tremors might be seen. Sometimes sweaty palm can be present, and we all know I think you all know in which disease single palmar crease is present. Any volunteer? Single palmar crease. कुन डिजिजमा देखिन्छ? Down syndrome. Good. Down syndrome. And sometimes hyperkeratosis of palm with pigmentation can be seen in arsenic poisoning. So these are all the findings which we can see in hand examination. There are other findings too. There are sometimes purpura can be present, minor findings. So you have to look at the hand very closely. कहिलेकाहीँ के हुन्छ, फिङ्गरको इन्टरडिजिटल स्पेसमा लिसन हुन सक्छ, इन स्केबिज, इन एलर्जी, इन्टरडिजिटल स्पेसमा दुईटा फिङ्गरको बीचमा इन्फेक्सन हुन सक्छ, फंगल इन्फेक्सन्स. Okay, so you shouldn't miss this kind of things. So
Polydactyly. Polydactyly. What are the causes of polydactyly? The most common cause is congenital. So congenital, or there might be in any other diseases as well, like rare disease called Lawrence Moon Beadle syndrome. You need not know everything about it, but if you know the name, that's good. So syndactyly, syndactyly भनेको के हो? ह्यान्ड एक्जामिनेसनमा syndactyly भनेको के हो? Fused fingers. Good. That is fused fingers. And what are the causes of anicnodactyly? Slender fingers, long fingers. In some of the congenital disease like Marfan syndrome and Ehlers-Danlos syndrome, long fingers can be seen. नाम सुन्नुभएको होमोसिस्टिन्युरियामा पनि long and slender fingers हुन सक्छ. So wasting of the hand muscles. On examination of the hands, you find wasting of the thenar or hypothenar muscles. के होला? Thenar muscle को wasting. Thenar muscle भनेको कतापट्टि हुन्छ? Radial side कि mid ulnar side? Thenar muscle भनेको कता हुन्छ? पाममा, thumb तिर हुन्छ कि little finger तिर हुन्छ? So it's present in thumb side or radial side. Okay, good. So thenar wasting signifies median nerve lesion. Hypothenar wasting indicates ulnar nerve lesion. Sometimes wasting can be present in the dorsal part of the hand. Dorsal part of the hand ma wasting भयो भने के हुन सक्छ? That is also due to ulnar nerve lesion. So कुनै specific disease ma hand examination important छ. जस्तै what are the findings in hand in infective endocarditis? So I need volunteers for this thing. नत्र भने तपाईहरुले सम्झिनु हुन्न. Nail bed मा चाहिँ bleeding देखिन्छ. Okay, good. Splinter hemorrhage भन्छ त्यसलाई, हैन? अरु more volunteers? भोलिदेखि तपाईहरुको फिजिकल क्लास हुँदैछ हो? Yes sir. क्लास चाहिँ हैन सर, पोस्टिङ को लागि चाहिँ फिजिकल अनि थ्योरी को लागि चाहिँ अनलाइन नै हुने छ सर. ओके. के हुन्छ अरु? Infective endocarditis on the palms of the hand. Sorry, फेरि भन्नुस् त. Red spots can be seen on the palm of the hand. Okay. What is it called? So there are many Janeway findings. lesions. Okay, good. So Janeway lesions भनेको के हो? Large, it is painless erythematous macule. It contains bacteria actually. So it can be seen in palm or palm of the fingers, and it might also be found in the soles. Right? हातमा पनि हुन सक्छ, खुट्टामा पनि हुन सक्छ. Janeway lesions भन्छ. Sometimes a nodular swelling might be present over palms, which measures about 0.5 to 1 centimeter, 1.5 centimeter. It's called Osler's nodes. Tip of the fingers मा हुन सक्छ. Right? त्यो पनि सेप्टिक इम्बोलाइले गर्दाखेरि हो. Sometimes splinter hemorrhages can be present. Sometimes clubbing can be present. Infective endocarditis is a cause of clubbing. सबैजनालाई थाहा छ हैन? Sometimes petechial hemorrhages and infarction of the tip of the fingers. Fingertip मा infarct जस्तो के हुन्छ? Infarct भएपछि necrosis हुन्छ. So infarction of the tip of the fingers किन हुन्छ? Infection ले गर्दाखेरि infective endocarditis मा infection हुन्छ, blood गएर different blood vessels मा clump भएर बस्छ. So these are findings: Osler's nodes, Janeway lesions, splinter hemorrhages, clubbing. यो चारवटा कुरा बिर्सिन हुँदैन infective endocarditis मा. Infective endocarditis diagnosis गर्ने एउटा क्राइटेरिया को नाम अस्ति मलाई कसले भनेको थियो? के हो त्यो क्राइटेरिया को नाम?
इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस को डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को नाम के हो? प्रसन्न कसलाई थाहा छ? Duke's criteria. Modified Duke's criteria. Good. So, अर्को एउटा important disease in which findings in the hands are plenty. There are plenty findings in hand examination is chronic liver disease. So, what are the findings in hand examination of chronic liver disease? It can be palmar erythema, can be Dupuytren's contracture, clubbing can be present, sometimes leukonychia, and hepatic encephalopathy मा एउटा typical tremor हुन्छ. के भन्छ त्यो tremor को नाम? हाइपरक्याप्निया मा एउटा typical finding हुन्छ tremors. कुन tremors हो? Type 2 respiratory failure मा, which can also be seen in hepatic encephalopathy. Birds ले के गर्छ? चराले के गर्छ? Flapping tremors. Flapping tremor. Good. So, other findings might be spider nevi, pigmentation of the hands, jaundice, scratch marks, etc. Okay, there are many findings in hands of a patient suffering with chronic liver disease. So, clawing of the hands, you should know the cause. Clawing किन भयो? Any trauma or leprosy or cervical rib thoracic inlet syndrome. So you should look at that very carefully. Ulnar clawing or radial clawing, they are different things. Radial nerve collision ma radial clawing is present, and ulnar nerve collision ma ulnar clawing is present. So these are two different things. Okay, let's come to nails. Nails मा first and foremost तपाईहरुलाई सधैँभरि हामीले एक्जामिनेसनमा पढाइराख्ने टपिक भनेको क्लबिङ. क्लबिङ बाहेक अरु के नेलमा देख्न सकिन्छ ल भन्नुस् त? Nail fold is important. Sometimes splinter hemorrhages can be present, sometimes nail fold infarction can be present. So it signifies many diseases just at looking the nails, right? So what are the causes of clubbing? Okay, it is multi-systemic actually. Clubbing le एउटा मात्र disease भन्दैन. It can be seen in some respiratory disease, some cardiac disease, and other diseases. So, what are the respiratory or pulmonary causes of clubbing? It can be due to bronchogenic carcinoma, sometimes bronchiectasis, lung abscess, or emphysema thoracis, interstitial lung disease, cystic fibrosis, sometimes in pulmonary TB, सुरुमै नभन्ने tuberculosis भनेर. Tuberculosis मा कहिले हुन्छ? Advanced stage of fibrosis. Fibrosis भइसकेपछि अनि मात्र हुन्छ. So pulmonary TB and mesothelioma. Last time class मा कसले तपाईहरु मध्ये कसले exam ले भनिसकेको छ यो. And there are also some cardiac causes of clubbing. अघि भर्खर हामीले पढेको infective endocarditis and sometimes in cyanotic congenital heart diseases. अरु causes हरु के हुन सक्छ? Cirrhosis of liver, inflammatory bowel disease. Sometimes it can be familial or idiopathic, right? So we are going to talk more on clubbing today. What is the cause of unilateral clubbing? कहिलेकाहीँ unilateral clubbing हुन्छ, usually clubbing त bilateral हुन्छ. Unilateral clubbing केमा हुन्छ? Aortic aneurysm. Okay, good. अरु aortic
एन्युरिजम अनि क्लबिङ को Slough. मेकानिजम भनेको थिए मैले लास्ट टाइम क्लासमा क्लबिङ को मेकानिजम भनेको some vascular endothelial growth factors VEGF is present त्यो VEGF कसरी हुन्छ आउँछ कुनै ठाउँमा पार्टिकुलर पार्टमा डिअक्सिजनेटेड ब्लड को सप्लाई धेरै भयो भने त्यसले गर्दाखेरि क्लबिङ नेल चेन्जेसहरु सुरु हुन्छ सो डिअक्सिजनेटेड ब्लड एउटा मात्र अप्पर लिम्बमा गइराखेको छ केले गर्दा हुन सक्छ मेबी सम प्रब्लम इन aorta or axillary artery so axillary artery aneurysm aortic aneurysm unilateral clubbing present हुन्छ त्यसले गरेर sometimes clubbing तपाईहरुले पेशेन्ट को एक्जामिनेसन गर्दा clubbing can be present in a single digit single finger केमा हुन्छ त्यस्तो केमा हुन्छ in single finger good or sometimes in trauma okay एउटा पेशेन्ट को एक्जामिनेसन गर्न जाँदा क्लबिङ पनि छ साइनोसिस पनि छ केले गर्दा हुन सक्छ समटाइम्स ट्रिकी है थ्योरेटिकली ट्रिकी तपाईहरुले सल्भ गरेर राख्नु भने प्र्याक्टिकली ट्रिकी कुराहरु सल्भ गर्न धेरै सजिलो हुन्छ सो मेबी क्लबिङ विथ साइनोसिस केमा हुन्छ Chronic heart disease. क्रोनिक हार्ट डिजीजमा कुन हार्ट डिजीजमा क्लबिङ हुन्छ क्रोनिक हैन तपाईले भनेको ठिकै छ भन्ने तपाईले भन्न खोजेको कन्जेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज इट क्यान अल्सो बी प्रेजेन्ट इन इन्टरस्टिशियल लङ डिजीजमा अक्सिजन डिमान्ड धेरै हुन्छ सो क्लबिङ एन्ड साइनोसिस बोथ क्यान बी प्रेजेन्ट है ओके कोइलोनिकिया भन्ने सुनेको छ नाम कति बिस्तारै भनेको मिलनले तपाईको कुनै सुनेन केमा सुनेको छ मिलन कोइलोनिकिया भनेको के हो अझ एक्ज्याक्टली भएन अरु कोही भोलिन्टियर छ मिलनले अलिअलि मिलाउनु हो ओके गुड spoon shaped nails so it is called koilonychia what are the causes of koilonychia this way the most common cause is iron deficiency good त्यो बाहेक sometimes in trauma and sometimes in fungal infection even in thyrotoxicosis मा पनि कहिलेकाहीँ कोइलोनिकिया देख्न सकिन्छ but the most common cause is iron deficiency anemia so कुनै पेशेन्ट को क्लबिङ छ भने फर्स्ट सरी कोइलोनिकिया छ भने फर्स्ट तपाईले कज कसैले सोध्यो भने के भन्ने आइरन डेफिसिएन्सी एनिमिया भन्ने ओके सो समटाइम्स ल्युकोनिकिया माइट बी प्रेजेन्ट के हो ल्युकोनिकिया भनेको ल्युकोनिकिया भनेको व्हाइट नेल ल्युकोनिकिया ओके सो what are the causes of leukonychia anemia सक्यो अरु Chronic liver disease. good chronic liver disease or chronic kidney disease यो सबैमा ल्युकोनिकिया हुन्छ ल्युकोनिकिया को मेकानिजम के होला किन सेतो हुन्छ नेल्स किन सेतो हुन्छ रगत कम भएर it is due to hypoalbuminemia किन hypoalbuminemia मा ल्युकोनिकिया भयो त मेकानिजम के होला यो आन्सर सचिनले मात्र गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई सचिन
हाइपोएल्बुमिनेमियामा ल्युकोनिकिया किन हुन्छ? गाह्रो भयो क्वेशन? हेमोग्लोबिनको कम्पोनेन्ट के हो? एकजनाले भन्नुस् त। हेमोग्लोबिनको कम्पोनेन्ट दुईटा छ, हेम एन्ड ग्लोबिन, ग्लोबुलिन। हेम भनेको आइरन र ग्लोबुलिन भनेको प्रोटिन। सो प्रोटिन नै कम भयो भने तपाईको हेम अट्याच हुँदैन, अल्टिमेटली के हुन्छ? हेमोग्लोबिन नै कम हुन जान्छ हो। सो that might be one of the causes of leukonychia. That is the mechanism of leukonychia. The causes might be nephrotic syndrome or chronic renal failure, जुनमा hypoproteinemia हुन्छ, hypoalbuminemia हुन्छ, and similarly in liver diseases, malnutrition and other carcinoma like lymphoma or fungal infection, or sometimes it can be congenital. So these were some points about leukonychia and koilonychia. अब हामी अर्को एउटा कुरा, नेल चेन्जेस इन डिफरेन्ट डिजिजेस। नेल चेन्जेस स्पेसिफिक डिजिजमा के हुन्छ कि हुँदैन? अघि हामीले एउटा टर्म डिस्कस गर्यौं, नेल फोल्ड इन्फार्क्ट्स। नेल फोल्ड इन्फार्क्ट केमा हुन्छ? एकजनाले भोलिन्टियर गर्नुस् त। नेल फोल्ड इन्फार्क्ट्स सुनिएन? ओके, नेल फोल्ड इन्फार्क्ट भनेको के हो भन्नुस् त। नेल फोल्ड भनेको के हो? What is nail fold? के भन्छ त्यसलाई अझै स्पेसिफिक? किन सबैजना चुपचाप? थाहा नभएर चुपचाप हो कि कसैले सुनेको छैन? Fold up hard skin, sir. Nail fold भनेको the part where nail bed बाट स्किन मा अट्याच हुने पार्ट, नेल फोल्ड, त्यो पार्टलाई नेल फोल्ड भन्छ। नेल फोल्ड इन्फार्क्ट को कजेस धेरै हुन्छ। त्यसमा सम अफ दी causes are SLE, dermatomyositis, or systemic sclerosis, or rheumatoid arthritis. Sometimes splinter hemorrhages can be present in trauma, infective endocarditis, or septicemia. Half and half nail भन्ने सुनेको छ कसैले? हाफ एन्ड हाफ नेल रे, त्यो चाहिँ प्रोक्सिमल पार्ट व्हाइट हुन्छ, डिस्टल पार्ट ब्राउन हुन्छ। व्हाट आर द कजेस अफ हाफ एन्ड हाफ नेल? In chronic disease like CKD or CLD, half and half nail can be present. Sometimes nail fold telangiectasia can be present. And Bew's line bhन्छ, BEAU, Bew's line भनेको transverse line or transverse groove in nail. And the causes are chronic illness, prolonged fever, and pneumonia. Sometimes Mees line bhन्छ, MEE, Mees line, single transverse white band in nail. Transverse white band हुन्छ, the cause might be chronic arsenic poisoning, chronic renal failure.
Okay, sometimes yellow nail can be present in chronic diseases, and sometimes nail pitting can be seen in psoriasis or alopecia areata. Sometimes brittle nail can be present. Sajile bhaचिन्छ brittle nail. The cause might be iron deficiency anemia, fungal infection, hypocalcemia, psoriasis, or injury. कहिले blue nail देखेको छ नीलो नीलो nail कहिले काहीँ साइनोसिसमा देख्न सकिन्छ, sometimes Wilson's disease मा हुन सक्छ. Red nail polycythemia मा हुन सक्छ. Brown line pigmentation of nail CKD मा. Okay, so cyanosis तपाईहरुले पढिसक्नुभयो, central and peripheral cyanosis. This is also a finding of hand examination. So these are some of the gross findings in hand examination. There are other many findings which is beyond topic of our today's class or today's discussion. तपाईहरु एकपल्ट hand examination राम्ररी हेर्ने MacLeod's बाट. Next time हामी further यसमा अझ डिटेल्स मा जान्छौं. तपाईहरुलाई जनरल एक्जामिनेसन मा के क्वेशन छ? आजको लेक्चरमा के क्वेशन छ? सबैजनाले सबै कुरा बुझ्नुभयो? सर त्यो कहिलेकाहीँ के त्यो नेल्सहरु चाहिँ केहीमा चेपियो भने अनि त्यो तलपट्टि के देख्छ त्यसलाई चाहिँ के भनेर लेख्ने हो लेख्दाखेरि चाहिँ? तलपट्टि के देखिन्छ? कस्तो फाइन्डिङ भन्नुभयो? भन्नाले त्यो ब्लड चाहिँ त्यहाँ एक्युमुलेट भएको जस्तो देखिन्छ नि सर, त्यो केहीले चेप्यो अथवा के अलि धेरै प्रेसर पर्यो. त्यसलाई स्प्लिन्टर हेमोरेजेस भन्न सकिन्छ. स्प्लिन्टर हेमोरेजेस or लोकल हेमोरेज भन्न सकिन्छ. अथवा इन्जुरीले कहिलेकाहीँ पेटेकिए गर्न सक्छ, पेटेकियल चेन्जेस भन्न सकिन्छ. अथवा लोकल हेमोरेज सेफेस्ट साइडमा बस्नलाई लोकल हेमोरेज भनेर भन्न सकिन्छ. तपाईको फाइन्डिङ स्पेसिफिक छैन भने त्यसलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो च्याप्पेको औंला कहिलेकाहीँ तपाईको पछि गएर क्लबिङमा चेन्ज हुन सक्छ. सो समटाइम्स एउटा सिंगल डिजिटमा क्लबिङ भयो भने इट माइट बी ड्यू टु ट्रमा. सो डोन्ट गेट कन्फ्युज. यो पेशेन्टको क्लबिङ छ, मैले अब यो फाइन्डिङ्सहरु फर्दर हेर्न पर्छ भनेर एउटा मात्र फिंगरमा क्लबिङ भयो भने त्यो इडियोप्याथिक हुन सक्छ अथवा ड्यू टु पास्ट हिस्ट्री अफ ट्रमा हुन सक्छ. अरु कसैको के क्वेशन छ? सचिनको के क्वेशन छ? सचिन 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 शाह अन गरेर गएको हो. सचिन शाह के क्वेशन छ? Okay, thank you. Thank you, sir.